Molweni, ndiyabulisa. Bhotani, dumelang, sanibonani, absheng. Yeah. Ndibuyile kwakhona nguKhanya, kaBhovula, uMamkhondwa, uNonkwenkwezi, ugogo ukholekile. Njengesithembiso ke kule veki iphelileyo ndiye ndathembisa into yokuba ndizawuzama into yokuba once a week ndibe nayo into endiyipowustayo endinisherela yona. I enjoyed the reviews from last week's video. I'm glad that, kukho abantu abafundayo ababambayo phaa naphaa. Like I always say, information is for sharing. Today, I want us to discuss or talk about amaphupho. Well, I will be talking about amaphupho from my own perspective. Omnye umntu will ask, why do you think your perspective is right or correct? I don't think it's about me being right or correct. It's just about me sharing what I've learned over the years from my experience as ukukhula ebugqirheni, from my experience as having traveled around South Africa, interacting with people from different cultures. Yeah, and dealing with different clients, as well as reading. I read a lot. Liyafunda igqirha. Without wasting any time, because maninzi ke amaphupho. Where do I start? Let's start with, that dream where dogs are chasing you. Leqwa zizinja. Ziyakujaha izinja mngani. In your dreams. This one, I think most of us grew up hearing from our parents that when you dream of being chased by dogs, the general meaning is that there is something your ancestors are not happy with when it comes to you. It's either there is something they have been trying to communicate with you, but you're not taking any action. Now they want you to realize that actually they are not playing games. From biting you in the dreams, they will start biting you for real, basically making your life hard. Yes. So being chased by dogs in a dream, because dogs in most African cultures, especially the Nguni culture, well, I won't speak for all the cultures because I don't know all the cultures. But I do know that most Nguni cultures actually believe that a dog in a dream represents an ancestor. Isinyanya, idlozi. So yeah, being chased by dogs or chased by dogs in a dream or being beaten by dogs, it actually depends how the dog is presented in the dream. Sometimes the dogs, are happy with you, zlala nawe. That's your ancestor basically just paying a visit, they're not angry with you or anything. They're just showing up. But when they are biting you or chasing you, in a manner of, you can see these dogs are angry. It actually, it just shows the mood yezinyanya zakho or amadlozi wakho at that point. So now it's up to you to look into your behavior, to look into, your lifestyle and things that you feel may anger your ancestors. Just a review of how you live your life, how you lead your life. And that's where you'll find your answers. Sometimes you drink too much. True. Sometimes you drink a little too much, meaning you spend more than enough on alcohol,
and don't care of things at home, things that need to be taken care of. Thina maXhosa, amatyala ekhaya umthonyama, you understand. Utata wakho akabuyiswanga, utata omkhulu wakho akabuyiswanga, and there when you are at like taverns every weekend, but you always crying about lack of money. Akho mali, yho, ngekudala ndalibuyisa itayi, imali ayikho. But you are buying a bottle of Jameson, 2, 3 a weekend. In 6 months' time, you could have hlanganisa the money, uthenga inkomo, ubuyise utata okanye ukhaphe utata, whatever that needs to be done. So sometimes nguwe uyabethwa okanye uyakhunjuzwa into yokuba buyisa unyawo. Khona le nto ingahambi kakuhle, khona le nto ungayenziyo kakuhle. Usually ke it points back at home. Khona ingxaki ekufuneka ngabe uyayilungisa ekhaya ongayihoyanga. AmaZulu ke would say umsamo. Khona indaba emsamo, wena ulibele utshwala kodwa kuney'nkinga zasemsamo. You understand? So yeah, that's what it means. Another one, being chased by cows, cattle, inkomo. Azikuleqi inkomo out of nowhere. Sometimes you'll be in the dream, you're walking with many friends, and then, comes a herd of cattle chasing you as a group. And then you realize, actually, I'm the one being chased. Zileqa mna sana ezi nkomo. And ke inkomo xa ikuleqa ephupheni ayikuleqeli uba makube mandi. That dream usually means, again, likhona ityala lekhaya. They may have touched, a few other people, other elders in your family. Maybe they feel ukuthi other people are not paying attention, are not listening. So they're trying you out as well, if you will listen. I understand maninzi ngamatyala ekhaya. I don't want to go into amasiko ekhaya, but usually lisiko elingqamene nekhaya. And sometimes iyakwazi noba lisiko elingqamene negazi lakho wena yourself. Njengentombi, in the Xhosa culture, intombi iyathomba mos. You understand? I make an example ngam. Mna sana ndandileqwa inkomo mna, okokoko emaphupheni am. Yayindileqa inkomo ingandiniki ukuphumla. You understand? Ndibaleke ndiyongena kwaRonto, ukhona uRonto lapha ekhaya, ne? Ngene kwaRonto, yabona those doors like as 2 doors phantsi naphezulu. For some strange reason, it would always be the door le yangaphantsi engavalekanga kodwa le yangaphezulu ivalekile. Indikrobe sana le nkomo phantsi kwecango. That used to frighten me. Until I did what we call intonjana, isiko lentonjana, ndathomba. Uyayiva? Ndangena ejakeni. That's when it stopped. I'm not joking. Stopped. And this is intonjana yam was in 2013. Ne? Well into my 30s. Over, I think even maybe mid-30s. So ndizonqena nje ukuxelela i-age yam. But ndimdala sisi kuthiwa mandiyothomba. Since, this is 2020 now, so that's like 7 years ago. I have not had that dream since. Other dreams that are related to ukuthomba, going around ujikela emva kwendlu or utshiswa ngumchamo. Now this is for Xhosa people. Ujikela emva kwendlu utshiswa ngumchamo. Mose xa ukwantonjana uvalelwe kwantonjana, uchama emva kwendlu. Awuyi etoilet le yomntu wonke, you understand? Uyajikela emva kwendlu, sendithetha ezilalini ke, you understand? Ujikela emva kwendlu, ungabonwa uyochama because usekhusini, kuthiwa usemkhusaneni.
Elinye futhi ithongo elingqamene nentonjane nokuthomba kwentombazane, ukuphupha amakhwenkwe namantombi neentombi zokuhlala zizoxhensa kokwenu. Kukho umxhenso nje, umtshotsho wamakhwenkwe. Uyayiva ke ngoku? Ndandikhe ndanditshopha mna. I've never tortured in my life. But I would always have a dream of like young boys, like, age of 14, 15, 16, around there. Kuyatshotshwa sana ebuhlanti ekhaya, emva kwendlu, njalo njalo. Until I realized ukuthi okay, because kwantonjane, what happens is every day uvalelwe phayana, boys and girls come to your homestead, kuzotshotshwa, kuculwa ingoma zakwantonjane. You understand? Kube mnandi. It's a very nice thing. So basically uthonga laa nto kufuneka yenzekile. Uyayiva ke ngoku? What else? Sometimes ukuphupha uphunyelwa ngamazinyo, losing your teeth in a dream can actually mean that there is a ritual pertaining to you. You understand? That needs to be done. And intonjane is one of them. Also, imbeleko can be one of them. It's anything related to your blood, like, those blood related rituals. Blood rights, if you wanna call it that. But yinto engqamene nokulungiswa kwegazi lakho. If awunayo, kuyajongwa ke likhaya. When you have dreams, this is another thing. It is very important that you don't keep your dreams to yourself. I know which is some of us now, our families are dysfunctional. We don't have that structure where there's grandfather, there's grandma, tamkhulu no makhulu, mother, and you understand, your uncles and what have you. Families have become dysfunctional, zitesa, you understand. So I know it's quite difficult to give advice. You understand? Olwaa hlobo sasicetyiswa ngalo kudala into yoba iphupho lilawule. Lawula iphupho, vuka ulawule. Share what you have dreamt or with your elders so that they know, because they know better than you. You understand? They have, they have heard from those before them, what most of the dreams mean. So don't keep the dreams to yourself. Share with someone in your family, so that bakuvula amehlo. You understand? Always try to find out what it means, and it will be, sometimes even like our families, like I say, have changed so much. We've become so scattered. We have become so educated, so westernized, such that we don't know much about our very own culture. You understand? So you'll be telling this dream to your mother or to even your grandmother, and they'd be like, yo, andiyazi ke mna ke lithetha ntoni eli phupho lakho. Uyaphupha nawe, suka. Uske wanguYosefu mvanje. Yeah, there are instances like that. But it's your duty to make sure that you do find out what there are dreams. In Xhosa, we even differentiate between iphupho nethongo. Iphupho is just, when you are dreaming, going to the shops to buy sweets with your friends. Ithongo is more, it's deeper than iphupho. To dream going into the crawl and digging emthonyameni, you understand? That should say something to you. You understand? Cows chasing you. That can't be normal. So lithongo elo. Anything related to abantu abangasekhoyo, you understand, that would be ithongo. So it is your duty. The onus is on you to actually find out what the dream means. And kweminye imizi ke baza kuxelela into yoba hayi, zintoni ezi uzithongayo,
zange sathomba thina kutheni uzofuna intonjana kuwe hayi mabasimele kungazange kwathomba mntu apha kuzawuqala ngawe hayi angakulinge okanye ibe ngathi uyaliqweba aliqweba njani ithongo lokuthomba uqobela uba makuthini, you understand? But ke these things happen, so yeah, you will deal with it wethu the best way you know how to, you know, in terms of dealing with your family. So, and ukuthomba, I would say I don't want people to stress about not having tombat, you know, because akusathonjwa ziifemeli ezininzi, you understand? And ke ngoku uzayenza njani into ongazange wayibona isenziwa kokwenu? You've never seen it done in your family. No one has ever done it, and then you just come and say, I want to thomba, funa ukuthomba mna. I don't think nabo bangakuthatha into yoba noko hayi awuphelelanga. But there are instances where ukuthomba is a requirement, especially for us, thina magqirha ke, you know, those of us who have a calling and who are practicing as amagqirha. I don't want to go into secrets zobugqirha, you understand? So that now kube ne-chance yokugxekana ke singamagqirha, igqirha elithombileyo negqirha elingathombanga. I won't go there. I think most amagqirha ayayazi into yoba why kubalulekile ukuthomba uligqirha xa uligqirha, especially xa kuthe kwavela nangethongo. Yes, sithethile ke ngokuphunyelwa ngamazinyo. I did say usually you have to, your family will look into whether your mbeleko was done. Imbeleko is that first ritual done for any child to introduce the child to its ancestors, ne? Kuthiwe unikwa ngesiXhosa thina. I'm sorry, I will keep on referring to isiXhosa because that's generally what I know. You understand? I am Xhosa kaloku. But I will go into other cultures where I know something. You understand? So with Xhosa, even a few other Nguni nations, I know ukuthi imbeleko, even igama eli lithi imbeleko, yingubo yakho, wenzelwa ingubo yakho yokuqala. You understand? Kuxhelwa ibhokhwe. Kweminye imizi kuxhelwa igusha. You understand? Kuzothathwa olafele. Dala mos angekho mabhayi, uyaqonda? Kuthiwe umntana unikwa ibhayi lakhe. Wenzelwa ibhayi lakhe, wenzelwa imbeleko yakhe. Le umama wakho aza kubeleka ngayo. Ishukwe ithweni. Uyaqonda? But this also has, kuyabonakala into yoba ikhona into ebalulekileyo ngembeleko because xa ungayenzanga ziba nintsi izinto ezingahambi kakuhle. Some of us siyazichamela xa silele, ude wenze no-number 2, you know, sowumdala, omnye awuthile utakile sana there by your boyfriend. Ukrepise u-K wakho, wakrepha u-K, wena wawina iklatshi kanti uzawuchama. Only to find imbeleko nje qha mntasekhaya. Qha utya ibhokhwe yakho okanye utya igusha yakho, umkhono wakho ube sharp. Uyayibona laa nto? Also, I don't want to go into why ezinye iifemeli iyibhokhwe, why ezinye ziyigusha. Kuthiwa kaloku amasiko awafani, uyayiva? Kuphinde kuthiwe namakhaya awafani, afana ngantoni? Ngeentlanti kuphela. Azisafani nezo ntlanti ke ngoku, uyayiva? So asizufana ihlobo ekwenziwa ngalo. It is very important into yoba wenze ngolu hlobo wena kwenziwa ngalo kokwenu. Ungathi hayi ndeva kusithiwa beSuthu bayenza ngegusha, kutheni mna ndizakwenzelwa ngebhokhwe? Aba bakokwenu abeSuthu bayenza ngegusha ke sana. You understand? Like me, I'm a Dlamini, I'm a Zizi. You understand? NdinguZizi lo ungumkhonjwa, unguwulana. I will tell you, amongst us, who shwama in the same kraal? Sishwama sonke.
but bakhona bayenza ngebhokhwe, bakhona bayenza ngegusha. Apha ekhaya yenziwa ngegusha. Andizukwenza ke nam into engenziwayo, ndifuna ibhokhwe kuba ndandiyibone kwamkhonjwa ongaphaya eGqibhala. Uyayiva ke? It's very important to respect ifemeli yakho, ukwenza kwale ndlu uphuma kuyo wena. You understand? I know sometimes they are wrong, sometimes they don't know. Sometimes kwalo mntu unikhokeleyo akazi ngokwakwamva nje. But isiko kakhulu lilandwa ekhaya ngolu hlobo lenziwe ngalo kwabangaphambili kuwe. It should not be different. It can't be different with you. There was now ukuphunyelwa ngamazinyo ephupheni okanye etongweni. Elinye iphupho endicinga uba singathetha ngalo, ukuphupha amabhomo. Kanene yintoni amabhomo nge-English? Lizawufika wethu elaa gama. But anyway, when you are a female uphupha amabhomo, you understand? Asoluki mos thina, even if kuthiwa kukwaluka, by the way, into njani. Thina xa sisoluka ke solukela endlini, andithi? So uyintoni ngokwemabhomeni? You understand? Uyintoni ebhomeni, ekuphupheni ibhomo uzibona ungumkhwetha? Uyayiva? It usually means kufuneka ufukame, ufukamele into zakokwenu ke. Ukufukama kuhamba kakhulu ke nentwaso. Senoba yimfukamo yekhaya, yenkundla yakokwenu, senoba yimfukamo yakomkhulu. Kuxhomekeka uba eli bhomo ulibona lakhiwe ndawoni. Ne? Now, even men do encounter this dream. When you are a man and you know, no man, I was initiated ndiyile mna entabeni and it was done properly. Ndim lo, ndisharp, ndiphelele. Ntoni ke ngoku kule kuthiwa mandiphinde ndoluke? You understand? It usually means wayenza eyobudoda, ngoku kufuneka wenze eyobugqirha. Imfukamo. Uyayiva? Sometimes it's not even about your mfukamo wena. It could be imfukamo yekhaya, the whole family. It depends how the dream is presented to you. Ne? What else? Ukuphupha kusakhiwa indlu, ne? Ngumphanga, as far as I know. You know, sometimes iphupho liyakwazi uba literal. Kwabanye abantu, mna umzekelo, xa ndiphuphe umntu ozawubhubha, ndiphuphe ebhubha nyhani mna. You understand? Like dying, literally dying. You understand? But other people, it's, parables. You understand? Like a house is being built in your dream. Someone in your family is going to die. That is their last house. That is their last home that you see in your dream. Likhaya lakhe lokugqibela. Yes. Nokuphupha ukhwela ibhasi, ne? Okanye uphupha ubona ibhasi, manditsho. Ubona ibhasi nayo iyakwazi uba kanti ibhokisi yokungcwaba. Ukuphupha unxiba amadakhi, ngumphanga. Ukuphupha kusindwa, ngumphanga. Mos xa kunxitywa amadakhi, xa kuswelekiwe, xa kubhujiwe, umzekelo kubhubha umamazala, kubhubha utata azala, utata ekhaya, oomakoti banxiba olwaa hlobo babenxitywe ngalo ufika kwabo apha phakathi kweli khaya. So xa ubona oomakoti ephupheni benxibile amabhluwu, amadakhi, njalo njalo, bebophe ezaa qhiya, phela ezaa qhiya zibotshwa ngaphambili, usually it means ukhona umphanga ongqamene neli khaya. Nokusinda ke,
Ukusinda ke kuyakwazi uba kanti lisiko elithile okanye iyakwazi uba kanti ngumphanga, ngoba kaloku ngokwakudala laa ndlu inkulu isetyenziselwa amasiko ibisindwa mos. So xa kukho umphanga kuzawufika abantu kulaa ndlu, kuyalungiswa ke kusindwe. Ithi ke ngoku laa nto, eli phupho lithi sindani kuzawufika abantu bezisa umphanga. Leli phana nelinye iphupho endiye ndiqonde uba manintsi maan amaphupho, samane sithetha ngawo. I don't think this will be my last video when it concerning amaphupho. Likhona elaa phupho, you know that one where you are, being intimate with a man. Sometimes a man you don't even know in a dream. Sometimes a man you have a crush with, but you've never even, and you are having sex with this guy. And it's nice. Bamandi. Ndithi yeyi wena, wothuke sekunjalo. Uyayiva? Don't take that dream for granted. Never, ever, ever take that dream for granted. Lelona phupho elo xa ungumntu ophilayo, both male and female. Funeka uvuke sana ushukume, wenze into eyenziwayo. Yenza into. Futha. Gabha, cima. Ubulele notikolosh, ubulele nesilwane. This is a true story, eh? I'm telling you the truth. I'm telling you to tell your friends. And these dreams are rife. Maninzi la maphupho aqhelekile. Abantu, like, they take it ngathi seyinto normal. It can't be normal. It really can't be normal. Ndiyakucela mntasekhaya, please do take care of yourself. Because you find ukuthi, well, it depends how superstitious you are. You call us superstitious. Well, I don't think it's superstition. Uyathakathwa, sisi. Uyathakathwa. Don't think ukuthi amagqwirha ahamba nomama uMamtshilibe. La makhulu wayembi kakhulu elalini. Baphelela apha amagqirha, kusekho magqwirha ngoku. Akhona. Wearing Prada and guess, with us. I could be one of them. You will never know. Never know. Igqirha alisabhalwa ngebusweni. Akho sign ithi mna ndiyabhabha ebusuku. They have, and like, things have changed ngoku, I don't even know, but bandiyibiza technology, you understand? But ndinalaa nto ithi mani banayo i-Bluetooth okanye i-GPS abayisebenzisayo, you understand? Because you will have this dream even if you are in Indonesia visiting, it still means one thing. I would just because you are far away from home. No, angibani ufike njani lo hili apha. Uhili uyakuleqa nayokufumana ngapha eDubai. Usazikhuphile kumandi. Qi, uhili. Kwenza ube mandi uhili. Yho, kanti uyamosha uhili. Because what happens, I'm talking ke ngoku, ndithetha serious njengegqirha. Iyamosha laa nto. Bubumdaka, suke kufakwa ubumdaka kuwe, ulaliswa nento engumoya ongendawo, moya omdaka. Faka ubumdaka apha kuwe, sukuyivuma ke loo nto. Vuka ufuthe. Hamba ofuna amayeza. Kulapho ke ngoku niza kuthi, uyaqonda? Because wena uzazidibanisela umadubula wakho, ucinga uba ugqibile. Udinga ukuvaswa manyani nyani. Nizawuthi ke nge-English, you need a cleansing, you understand? You really need a cleansing. Because bekufakwa into ethile kuwe ngelaa xesha. Ifana nokuphupha ukutya, mntase. Phupha usitya. Yazi into ibisenzeka nyhani. It's real. Ibisenzeka, ibingeyompazamo. Utyile bhabha. Utyile mntasekhaya. Funeka uvuke uthini? Ugabhe. Vuka ugabhe. I know akumandanga ugabha, but
Andiyixoki le nto ndiyitshoyo because over time siyakhala, yho ndiyathandwa sisitshisa, yho ndinee-ulcers, yho lidliso. Zange ugalelelwe ekutyeni, watya ulele. Oothixoloshe bakhona, bayaphila. They still exist. Bayenziwa, uyakhiwa mos itikoloshe. Thetha ngohili ke ngoku. Bhabhayini bantase. Sawuphinde sithethe, sawuphinde sincokole bethu nana. Yeah, I'll come back again in a few days to come. Yeah, I'll think of something in the meantime. Do share with me what you would want to hear from me, you know. Ndonenibawela uyiva ndincokola nani. We understand? Yeah. Bye for now.